Now we are going to see the topic determination of charge of an electron, Millikan oil drop experiment. It is used to determine the charge of an electron. In this experiment, principle is by adjusting electric field suitably, the motion of oil drop inside the chamber can be controlled, that is can be made to move up or down, even kept balance in the field V for sufficiently long time. அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணி அந்த ஆயில் ட்ராப்பை மூவ் அப் சைட் மூவ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணலாம், அல்லது ஃபிக்ஸடாக நம்ம ஒரே இடத்துல வைக்கலாம். இந்த ரியல் பிக்சர் ஆஃப் த மில்லிகன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன், த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மில்லிகன்ஸ் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். The apparatus consists of two horizontal circular metal plates A and B, each with diameter around 20 cm and are separated by a small distance 1.5 cm. These two parallel plates are enclosed in the chamber with glass wall. Further, a plate A and B are given a high potential difference around 10 kV. Such an electric field acts as a vertically downward. A small hole is made at the center of the upper plate A and atomizer is kept exactly above the hole to spray the liquid. When the fine droplet of highly viscous liquid, for example glycerin, is sprayed using atomizer, it falls freely downward through the hole of the top plate only under the influence of gravity. Few oil drops in the chamber can acquire electric charge, that is negative charge, because of the friction with air or passage of X-ray in between the parallel plate. Further, the chamber is illuminated by light which is passed horizontally, and the oil drop can be seen clearly using the microscope placed perpendicular to the light beam. This drop can be moved either upward or downward direction. Let M be the mass of the oil drop and Q be the charge. The force acting on the droplet is gravitational force F of G is equal to mg, electric force F is equal to QE, buoyant force F of B, viscous force F of V. In a free body diagram, first diagram without electric field, the gravitational force acting downward, the buoyant viscous force acting upward. The gravitational force balance the buoyant force and viscous force. The second diagram with the electric field. We are applying the electric field, the gravitational force acting downward, the buoyant force and electric force acting upward. The gravitational force balance the electric and buoyant force. Determination of radius of the droplet. When the electric field is switched off, the oil drop accelerates downward. Due to the presence of air drag, force move with a constant velocity. இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணோடனே இந்த ஆயில் ட்ராப் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால கீழே வரும். அதே அளவுக்கு ஏர் ட்ராப் வந்து மேலே போகும். கீழே வர்ற ஃபோர்ஸை வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம். மேலே போகிறத வந்து நம்ம வந்து அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆர் பயான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆயில் ட்ராப்புங்கிறதுனால அதில் வந்து விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. Therefore, the viscous force and the buoyant force balance the gravitational force. Gravitational force acting on the oil drop B, F of G is equal to gravitational force F of G is equal to M into G. Let us assume that the oil drop in a spherical shape. Rho is the density of the oil drop, R is the radius of the oil drop. Mass of the oil drop can be calculated. Therefore, we know that density is equal to mass per volume. Therefore, mass is equal to rho into volume. Therefore, is a volume of the sphere V is equal to 4 by 3 pi r cube. This value substitute in this equation. Therefore, M is equal to rho into 4 by 3 pi r cube. This value substitute in the above equation. Gravitational force F of G is equal to 4 rho into 4 by 3 pi r cube into G. அது ஆயில் ட்ராப் வந்து ஆயில் ட்ராப் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால கீழே வரும்போது அதே அளவுக்கு மேலே வந்து அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஆயில் ட்ராப்புடைய டென்சிட்டி வந்து ரோன்னு சொல்கிறோம், அந்த ஏருடைய டென்சிட்டியை சிக்மான்னு சொல்கிறோம். அப்போ therefore அந்த பயான் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா 4 by 3 pi r cube into G. The oil drop attains a terminal velocity V. Upper downward force acting on the oil drop is equal to the viscous force. According to Stokes' law, the viscous force of the oil drop is equal to F of V is equal to 6 by eta into R into V.
Therefore, the viscous force and buoyant force balance the gravitational force. Therefore, this equation becomes F of gravitational force is equal to buoyant force F of B plus Stokes viscous force, therefore F of V. This we know the value, this value substitute in this equation. Therefore, rho into 4 by 3 pi r cube G equal to sigma 4 by 3 pi r cube G plus viscous force 6 by eta into R into V. Arrange this equation. Therefore, rho into 4 by 3 pi r cube G minus of sigma 4 by 3 pi r cube G is equal to 6 by eta into RV. We arrange a constant term taking the outside. Therefore, 4 by 3 pi r cube G. Therefore, rho minus sigma is equal to 6 by eta into RV. Therefore, R cancel, pi cancel. Therefore, 2 cancel, 3. Therefore, 2 by 3 R square G rho minus sigma is equal to 3 eta V. Therefore, we find the value of R square. Therefore, 9 eta V by 2 into G into rho minus sigma. We find the value of radius of the oil drop. Therefore, R is equal to 9 eta V by 2 into G rho minus sigma whole power 1 by 2. This is the radius of the oil droplet. Next, determination of electric charge. When the electric field is switched on, the charge of the oil drop experiences a upward electric force. The electric force is equal to F of E is equal to Q into E. Among the many drops, one particular drop can be chosen in the field of view of microscope, and strength of the electric field is adjusted, make that particular drop to be stationary. Under this circumstance, there will be no viscous force acting on the oil drop. இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம வந்து சார்ஜ் பேட்டரி வழியாக சார்ஜை கொடுக்கும்போது அந்த ஆயில் ட்ராப்பை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் நம்ம வந்து ஸ்டேஷனரியாக வைக்க போகிறோம். அப்போ வந்து இதில் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்காது, ஒன்லி எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம். இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஸ்விட்ச்ட் ஆன், எ சார்ஜ் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏ upward electric force. In a free body diagram, gravitational force F of G is balance the buoyant force and electric force. Therefore, electric force F of E is equal to Q into E. We know that gravitational force F of G is equal to 4 by 3 pi r cube rho into G. The buoyant force or upthrust force is equal to F of B is equal to 4 by 3 pi r cube sigma into G. The gravitational force balance the buoyant force and electric force. There is no viscous force. Therefore, this equation becomes F of E plus F of B is equal to F of G. Therefore, this value substitute in this equation. F of E is equal to Q into E plus F of B is equal to 4 by 3 pi r cube sigma into G is equal to 4 by 3 pi r cube rho into G. Therefore, Q of E is equal to 4 by, arrange this equation, Q of E is equal to 4 by 3 pi r cube rho into G minus of 4 by 3 pi r cube sigma into G. Therefore, common term taking the outside, 4 by 3 pi r cube G is equal to rho minus sigma. We find the value of charge value Q is equal to 4 by 3E pi r cube G into rho minus sigma. We know that R value is equal to 9 eta V by 2 into rho minus sigma into G whole power 1 by 2. This value substitute in the above equation. Therefore, Q is equal to 4 by 3E pi into R cube. Therefore, 9 into
eta v by 2 into rho minus sigma into g whole power 3 by 2 into g into rho minus sigma. We simplify this equation. Therefore, finally, the result value q is equal to, therefore, 18 pi by e eta cube v cube by 2 into rho minus sigma into g whole power 1 by 2. Millikan experiment, this experiment several times I have computed the charge on the oil drop. The charge value is equal to minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. This is the charge of the electron.